Magandang araw po sa inyong lahat mga kamoto. Welcome sa Bench Vlogs. Dito sa episode na to ay ililista natin ang mga CFMoto, Royal Enfield, and Vespa motorcycles. Ito ay ang updated price dito sa Pilipinas ngayong 2020. This is for September. Tandaan po natin na pwedeng tumaas o bumaba ang price depende kung saan kayo bibili. Before we start guys, yung mga information na ginamit ko dito ay based sa motodeal.com.ph at sa official websites nila. Umpisa natin guys sa CFMoto. Itong nasa harap natin, this is the CFMoto 150 NK. SRP, 97,000 pesos. Color na available, combination of coral blue, black, and white black. CFMoto 250 NK. Price, 154,000 pesos. Color na available, silver and nebula black. CFMoto 400 NK. Price, 215,000 pesos. Color na available, nebula white and Athens blue. CFMoto 400 GT. Price, 276,000 pesos. Color na available, nebula white and concept blue. CFMoto 650 NK. Price, 295,000 pesos. Color na available, nebula white and Athens blue. CFMoto 650 GT. Price, around 300,000 pesos. Color, nebula black and concept blue. CFMoto 650 MT. Price, 335,000 pesos. Color na available, gray and blue. Okay, diretso tayo sa mga Royal Enfield na motor. This is a 2020 model guys. This is Bullet 350. Price, 151,000 pesos. Color na available, Onyx Black, Black, Sapphire Blue, and Bullet Silver. Classic 350. Price, 196,500 pesos. Color na available, Classic Chestnut, Blue, Silver, Ash, Black, Pure Black, Mercury Silver, Reddish Red. So madaming kulay na pagpipilian dito sa classic model ng Royal Enfield. Himalayan 400. Price, 299,000 pesos. For the sleek version, 326,000 pesos. Color na available, snow, granite, and sleek. Bullet 500. Price, 321,000 pesos. Color na available, forest green and jet black.
Thunderbird 500. Price 353,500 pesos. Color na available, marine blue and flicker. Interceptor 650 int. So tatlong version ito. For the int version, yung price niya 365,000 pesos. For the custom version, 370,000 pesos, and for the chrome version, 375,000 pesos. So kulay, int, orange crush, Mark III. For the custom, ravishing red and Baker Express. And for the chrome version, glitter and dust. Continental GT 650. Price, so tatlong version din ito. For ABS, 375,000 pesos. For the custom, 380,000 pesos. And for the chrome version, 385,000 pesos. Color na available for ABS, Ventura Blue, Custom, Black Magic, Ice Queen, and Dr. Mayhem. And for the chrome version, Chrome. Okay, proceed na tayo guys dito sa Vespa. This is a 2020 model guys, yung mga nakalista dito. Umpisa natin sa S125 I Get. Price, 145,000 pesos. Color, black, gray, white, blue, and yellow. Vespa Primavera. So tatlong version nito, I Get ABS front, 185,000 pesos. For the S version, 195,000 pesos. And for the S Special Edition, 208,000 pesos. Vespa Sprint. So tatlong version din ito. For ABS, 205,000 pesos. For S150, 215,000 pesos. And for the Racing 60s, 253,000 pesos. Vespa GTS 150. Price, 255,000 pesos. Color na available, Giallo Estate, Nero Lucido, Rosso Passion, and Bianco Innocenza. Vespa GTS Super 300. Price, 345,000 pesos. So, kulay na available, Giallo Estate, Nero Lucido, Rosso Passion, and Bianco Innocenza. Vespa GTS Super Sport. Price, 368,000 pesos. Color, Bianco Innocenza, Blue Vivace, and Gray Titanium Matte. Vespa GTS Touring 300. Price, 388,000 pesos. Color na available, Beige Eleganza, and Blue Avio.
Vespa GTS 300 Supertech. Price, 408,000 pesos. Color na available, black volcano and gray material. This is a 2020 Vespa 946 Red 125. Price, 777,000 pesos. Isang kulay lang ang available, red. Ayun mga kamoto, maraming salamat sa mga nanood. Don't forget to hit the like and subscribe button. Thank you for watching.